Hello dear students. So today we can go through a comparison between the two different types of processor architecture, Cisc architecture and Risc architecture. Okay, so before going to the details of Risc and Cisc architecture, let us just revise the general processor architecture. Okay, you are familiar with the processor architecture. Okay, in the last class you have studied the processor architecture in detail. And let us revise it once more. A processor includes basically a central processing unit, memory as well as peripheral devices. All together constitute a processor architecture. Okay, so this key component or the main അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ what we call the heart of a processor എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? That is the central processing unit, CPU അല്ലേ? So CPU അല്ലെങ്കിൽ central processing unit ആ കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഒരു പ്രോസസ്സറിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുന്നത് അല്ലേ? യെസ്, സോ ഒരു പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് സം പ്രോഗ്രാം ഓർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് സം ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോഡിൽ കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പ്രോസസ്സുകൾ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ആക്ച്വലി അതിലെന്താ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്? Processing means it is actually doing a process. It is actually executing so many instructions. That is, ഡെപ്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്, അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർപ്പസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ആക്ച്വലി ഒരു സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ്. സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഹാവ് ബേസിക്കലി ടു കമ്പോണൻറ്റ്സ്. വാട്ട് ആർ ദേ? എ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, CU എന്ന് നമ്മൾ ജനറലി അബ്രിവേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് വിൽ ബി ദെയർ ടു കൺട്രോൾ ദി എൻറ്റയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഓപ്പറേഷൻ. ആൻഡ് ദെയർ വിൽ ബി ആൻ ALU യൂണിറ്റ്, അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് അല്ലേ? ALU എല്ലാവരും ഫെമിലിയർ ആണ്. Arithmetic and logical unit എന്ന് പറയുമ്പം it will be having the capability of performing arithmetic operations as well as ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ്. അപ്പോൾ കുറേ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെയും ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്സസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കുറേ രജിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, now processor architecture key component ആണ് this what we call the central processing unit, and there will be memory unit for data as well as instruction storage, and there will be input and output peripheral devices. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു processor architecture. Okay, now processor operation എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോസസ്സർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, അത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഒരുപാട് ഡെപ്തിലേക്കല്ല നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ട് ഹൗ എ പ്രോസസ്സർ എക്സിക്യൂട്ട്സ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാം ഓർ ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. So actually a processor operation involves 3 different states or 3 different steps or what we call 3 different phases. Okay, so ഒരു പ്രോസസ്സറിൽ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി വി ആർ എക്സിക്യൂട്ടിങ് എ പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, എന്ത് ആപ്ലിക്കേഷനാണോ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റൺ ചെയ്യുകയാണ്. ആ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ അതിൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത്? ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കോഡ്, ആ കോഡിൽ ഓരോ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും സീക്വൻഷ്യലി അതെന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷനിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ 3 സ്റ്റെപ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ നടക്കുന്ന 3 സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് അല്ലേ? നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ആണ് ആദ്യം നടക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡ്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്കോഡ് ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ദെൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് മെമ്മറീസ് യൂസ് ചെയ്യണം, രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സിക്യൂഷൻ നടത്തി ആ കറസ്പോണ്ടിങ് റിസൾട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. സോ ഈ 3 സ്റ്റെപ്സും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ പ്രോസസ്സർ.
So now we can move on to the comparison between a Cisc and a Risc architecture. Okay, so basically when we are considering a microprocessor, a computer processor, that can be of three different types of architecture. It can be of Risc architecture, generally what we call a Risc processor, or it can be a Cisc architecture, or it can be some special processor. So let us look into the details of a Risc architecture and Cisc architecture. Okay, so moving on to Risc architecture. Okay, Risc is actually the abbreviation for Reduced Instruction Set Computer. Okay, in this case, it is designed to reduce the execution time by simplifying the instruction set. So actually, reduce the instruction set computer means that type of architecture in which there are a limited number of instructions. Okay, so ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഡ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ 35 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് പ്രോസസ്സർ ആയിരിക്കും. സോ അത്രയും 35 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ഈ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യൂസിങ് റിസ്ക് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഈച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റിക്വയേഴ്സ് സിംഗിൾ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ റിസൾട്ട്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എംഫസിസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കീ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് ആർക്കിടെക്ചർ സിസ്കോ ആർക്കിടെക്ചറുമായിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കീ പോയിന്റ് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു റിസ്ക് ആർക്കിടെക്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സർ ആണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഒരൊറ്റ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ എ സിംഗിൾ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഇറ്റ് വിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫെച്ച്, ഡീകോഡ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു പ്രോസസ്സർ ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് ഇത്രയും ഫേസിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഫെച്ച്, ഡീകോഡ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ഓൾ ദീസ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റിസ്ക് ആർക്കിടെക്ചർ. ഓക്കെ, now see, this is the architecture for a Risc processor, or we can call this a Risc architecture. See here in this we can see in detail what is the architecture of a Risc processor. Okay, architecture of a Risc processor, that is highly optimized. It is a highly optimized architecture actually, and this is mainly used for portable devices such as iPod, smartphones and tablets. All these type of gadgets will be following Risc architecture. Here the RAM usage is actually less. Okay, so this Risc architecture consists of a hardwired control unit, data path, data cache and instruction cache. So this hardware control unit that places the data in the data cache and the instruction in the instruction cache. There are separate instruction cache and data cache. Okay, so here one clock cycle will be taken to execute one instruction, and after the instruction execution, this instruction as well as the data both will be placed in the main memory. Okay, so that is the Risc architecture actually. Okay, so here there are separate instruction cache and data cache. So the data from the data path, data will be fetched by this control unit, and it will be placed in the data cache, and the instruction in the instruction cache, and after execution this will be together placed in the main memory. So these are the characteristics of a Risc processor. I have already mentioned it that they are having simple instructions, and the instruction set is also a limited number of a set of instruction set. Then various data type formats are supported in the case of Risc architecture. And another feature is that it utilizes symbol addressing modes. Next feature is that in a single clock cycle it can complete one complete instruction. Okay, that is one instruction execution will be completed in a single clock cycle. And here for Risc architectures, normally for accessing the memory they are using two instructions such as load and store. These two instructions are used for accessing the memory, and also it consists of large number of registers. Okay, that is another characteristics of Risc. It consists of large number of registers. So these are the main characteristics of a Risc processor. Now the next
type of processor architecture, that is Cisc architecture. Okay, Cisc architecture is nothing but complex instruction set computer, that is complex instruction set computer. From the name itself, the instruction set is not so simple. Okay, and this is actually designed to minimize the number of instructions for a program. So നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം റിസ്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ആർക്കിടെക്ചറിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഹാവിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറിൽ 35 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ നമ്മൾ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കുറവാണ്. സോ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടു കംപ്ലീറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം അല്ലേ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ്, ഇവിടുത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. നമുക്ക് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ ടു കോഡ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ഹാർഡ്വെയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോഗ്രാം എഴുതാനായിട്ട്, കോഡിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുതലാണ്. സോ പല രീതിയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ്, വെറൈറ്റി ഓഫ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ സൈസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട്, നമുക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒരൊറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് ഹയർ ലെവൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സിസ്ക് ആർക്കിടെക്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സേഴ്സിൽ. സോ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പം മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കോഡ് ചെയ്ത് കഴിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് സിസ്ക് ആർക്കിടെക്ചർ ഓർ കോംപ്ലക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ. So Cisc architecture is basically designed to meet this specific application. Okay, to minimize the number of instructions required for completing a code or a program. Okay, and they are mostly used in desktop or laptops. Such type of computers we are following Cisc architecture. And here little RAM is required because എന്തായിരിക്കും റാം കുറവ് വരാൻ കാരണം, നമുക്കവിടെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് that is relatively short when compared to Risc architecture അല്ലേ. So here the RAM required is very less. And the basic feature or the key feature that differentiate this Cisc processor from Risc processor is that here for a single instruction execution multiple clock cycles will be required. It may not be completed in a single clock cycle. Multiple clock cycle will be required for a single instruction execution. Okay. Now this is the architecture for a Cisc processor. See, actually a Cisc processor is having a complex hardware. Okay, and see here we are having a control unit, instruction and data path, a cache unit, main memory unit and a microprogram control unit. Here we are having a special microprogram control unit that uses a series of micro instructions of the microprogram stored in the control memory of the microprogram control unit, and this generates the control signals. Okay, so and the control units access the control signals produced by the microprogram and control unit and operates the functioning of the processor's hardware. Okay, and the instruction and data path that fetches the opcode and operands of the typical instruction to be executed from the memory. Then the cache and main memory, that is the location where the program instructions and the operands are stored. So these are the typical components of a Cisc architecture. And generally Cisc processors maybe some Intel 80486, then IBM 370-168, these are all type of Cisc processors. So yes, these are the characteristics of a Cisc processor. നമ്മൾ റിസ്ക് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ if we are summarizing the Cisc processor characteristics, here variety of addressing modes are available. Then variable length of instruction format, fixed format alla. In the case of Risc architecture, fixed format fixed instruction format aanu. Here variable length instruction format aanu follow cheyyunnathu, and several cycles are required to execute a single instruction. In the case of Risc architecture, a single instruction cycle is required to execute one complete instruction execution. Here several cycles are required, and here the instruction decoding logic is complex. These are the characteristics of a Cisc processor. Okay, just നമുക്കിതൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. ദി കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ എ സിസ്ക് ആൻഡ് റിസ്ക് ആർക്കിടെക്ചർ. രണ്ട് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ സിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ,
Risc is reduced instruction set computer. Why it is called complex instruction set computer? നമുക്ക് ഈ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിൽ, ഈ ഒരു പ്രൊസസ്സർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആർക്കിടെക്ചറിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കോംപ്ലെക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വി ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് 3 or more ഓപ്പറേഷൻസ് that can be performed in a single instruction itself. Okay, അങ്ങനത്തെ കോംപ്ലെക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിൽ. ആൻഡ് ഹിയർ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഫോർ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ദാറ്റ് വിൽ ബി more. But in the case of Risc, they are actually having less number of instructions in that instruction set, as well as they are simple instructions. Okay, and Cisc architecture follow ചെയ്യുന്നത് they are giving more emphasis on hardware, and Risc they are giving more emphasis on software. Then Ciscൽ variable instruction format ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, but in the case of Risc fixed instruction format is supported. Then Cisc architecture generally uses multiple clock cycles to complete one instruction execution, but in the case of Risc a single clock cycle is required to complete one instruction execution. Okay, then normally Cisc they are used in, or they are followed by these desktop or laptop computers, but Risc they are normally used by portable devices such as iPods or smartphones or tablets like that. Okay, so these are the general comparison between a Cisc and a Risc architecture. So hope you all get a detailed idea on what is a Cisc architecture and what is a Risc architecture, what makes the difference between a Cisc and Risc processor, what all are the basic features of a Cisc and Risc architecture, and all these. Okay students, hope it is beneficial for all of you. Thank you.